Good morning, friends. Today we are going to deal with the second chapter of third unit, that is a lesson in life from a beggar. First of all, look at the title. A lesson म्हणजे धडा. लाईफ हा शब्द नाउन आहे आणि त्याचा अर्थ असतो जीवन, आयुष्य. अ लेसन इन लाईफ म्हणजे आयुष्यातील एक धडा. कुणाकडून मिळालेला? फ्रॉम अ बेगर. फ्रॉम अ बेगर म्हणजे भिकाऱ्याकडून मिळालेला. मी या ठिकाणी तुम्हाला काही शब्द लिहून दिलेले. हे पहा, लाईफ हा शब्द नाउन आहे. तो तयार झालाय लिव्ह या क्रियापदापासून. लिव्ह या क्रियापदापासून तयार झाले आणि त्याची तीन रूप असतात: लिव्ड, लिव्ह, लिव्ड, लिव्ड. लिव्ह याच्याच सारखा उच्चार असणार पण स्पेलिंग वेगळं असणारा शब्द तो शब्द आहे लिव्ह. LEAVE. लिव्ह म्हणजे सोडणे आणि त्याचा भूतकाळातील रूप असते लेफ्ट. या लिव्ह या क्रियापदाचं नामाचं रूप सुद्धा लिव्हच असतं, स्पेलिंग तेच, पण तोच शब्द नाउन म्हणून वापरतो. त्याचा अर्थ असतो रजा. दुसरा शब्द येत आहे बेगर. बेगर हा शब्द तयार झाला बेग या क्रियापदापासून. त्याची भूतकाळी आणि रूप असते बेग्ड. Don't pronounce this word as beggar, begged. And noun form is beggar. याला एजंट नाउन म्हणतात. एजंट नाउन कसं तयार होतं? क्रियापदाला AR प्रत्यय लावून जो शब्द तयार होईल तो शब्द म्हणजे ते क्रिया करणारा तो एजंट नाउन. मग याचं बेग या क्रियापद दुसरं नाव काय आहे तर ते म्हणजे बेगिंग. BEGGING. बेगिंग. बेगर हे एजंट नाव आणि दुसरं नाव बेगिंग. आता या पाठाकडे या आपण. वार्मअप व्हा. घरी आपण ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करायच्या. चिट चॅट, मेक स्मॉल ग्रुप्स अँड शेअर. You have to make small group at home and then you have to share the thoughts about the given points. A piece of advice that stopped a bad habit in you. A piece of advice that stopped a bad habit in you. आपल्यामध्ये काही वाईट सवयी असतात. त्या वाईट सवयी थांबवण्यासाठी कुणी आपल्याला बरेच जण उपदेश करत असतात. मग असा एखादा सल्ला किंवा असा एखादा उपदेश की तुमच्यामध्ये असलेली वाईट सवय त्या सल्ल्यानं थांबवली. अ कोट ऑर प्रोवर्ब दॅट यू लव्ह टू यूज ऑफन. अशी एखादी म्हण किंवा असं एखादं कोणाचं तरी वक्तव्य, कथन की जे तुम्हाला आपल्या बोलण्यामध्ये वापरायला खूप आवडतं, नेहमीच आवडतं. An experience that taught you a lifelong lesson. आपल्या जीवनामध्ये अनेक प्रसंग घडत असतात, आपल्याला अनेक अनुभव येत असतात. मग असा एखादा अनुभव की ज्यानं तुम्हाला लाईफ लॉंग लेसन म्हणजे जीवनभर पुरेल एवढा असा एक धडा शिकवला, तो त्या एक्सपिरियन्सची चर्चा तुम्ही आपसात करायची. अ स्टोरी ऑर न्यूज, एपिसोड, मूवी, प्ले दॅट हॅज इम्प्रेस्ड अँड चेंज्ड. अशी एखादी कथा, अशी एखादी बातमी. एपिसोड म्हणजे मालिका. मूवी मालिकेतलं प्रकरण, एपिसोडचा अर्थ. मूवी म्हणजे चित्रपट, प्ले म्हणजे नाटक. असं एखादं नाटक, चित्रपट, अशी एखादी बातमी किंवा अशी एखादी कथा जिनं तुम्हाला खूप प्रभावित केलं अँड चेंज यू आणि तुमच्यामध्ये आमूलाग्र बदल घडून आणला. या गोष्टींची आपापसात चर्चा करा. या ठिकाणी पुढे एक ॲक्टिव्हिटी आहे.
Many slang expressions or terms are used for people having positive or negative traits. Slang expressions, slang म्हणजे अपभाषा. आपण बोलतो ते चांगल्या भाषेत बोलतो, पण कुणाला तरी आपण उपमर्द करण्यासाठी जे काही शब्द वापरतो त्याच्या चांगल्या गुणावरून किंवा वाईट गुणाला गृहीत धरून आपण त्याच्यासाठी त्या व्यक्तीसाठी काहीतरी अपभाषा असलेले शब्द वापरतो. अपभाषा म्हणून गणली जाईल असे शब्द वापरतो. मॅच द एक्सप्रेशन्स इन कॉलम ए विथ टाईप ऑफ पर्सन्स इन कॉलम बी. मग कोणत्या प्रकारच्या व्यक्तीसाठी कोणत्या प्रकारचे स्लँग एक्सप्रेशन्स वापरले जातात ते तुम्हाला मॅचिंग करायचं आहे. या ठिकाणी कॉलम ए मध्ये स्लँग एक्सप्रेशन्स दिलेत, कॉलम बी मध्ये त्याच्यामध्ये कोणत्या व्यक्तीला म्हणजे कोणते गुण असलेल्या व्यक्तीला ते एक्सप्रेशन वापरलं जातं त्याची मॅचिंग करायचं आहे. त्यासाठी कॉलम ए मध्ये तुम्हाला शब्द दिलेत, स्लँग एक्सप्रेशन्स दिलेत. काउच पोटॅटो, वरी वाट, फडी डडी, वेट ब्लँकेट, वीज, ब्लॅक शीप और अँड लाईव्ह वायर. And the traits, human traits are given here: brilliant or genius, very energetic or active, shameful person, lazy or good for nothing, spoils other people's fun or mood, always nervous or worried, and old-fashioned or refuses change. आता तुम्हाला बी कॉलममधील ई क्रमांकाचा जो दिलेला आहे, ई क्रमांकाला जे काही दिले त्यामध्ये काहीतरी चुकले. काय चुकले सांगू शकताय? स्पॉइल्स अदर. हाऊ द वर्ड पीपल्स इज रिटन देअर. पीपल्स हा शब्द कसा लिहिला गेला आहे? पीपल हा एक अनेकवचनी शब्द असतो आणि पीपल्स असं कधी होत नसतं. मग त्याचा अर्थ काय तर स्पॉइल्स अदर पीपल्स फन ऑर मूड. इतर लोकांचा मूड खराब करतो. मग इथं पीपल्स चाचीचे प्रत्यय, इथं तुम्हाला ते पॉझिटिव्ह फॉर्म घ्यायचा होता तर मग तिथं तुम्हाला काय द्यावं लागेल? पीपल आणि यशच्या मध्ये, ई आणि यशच्या मध्ये ॲपॉस्ट्रॉफी तिथं ॲड करावं लागेल. तेवढं काही लोकांच्या पुस्तकात करेक्शन करून आलं असेल तर ठीक, नसेल ज्यांच्याकडे नसेल ॲपॉस्ट्रॉफी नसेल त्याने ॲपॉस्ट्रॉफी द्यायचं. घरी ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करायची, पुढची पण ॲक्टिव्हिटी तुम्ही घरीच करायची आपापसात. डिस्कस विथ युअर ग्रुप अँड राईट द डिफरन्स इन रिॲक्शन्स ऑफ ॲन ऑप्टिमिस्ट अँड पेसिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मीन्स द पर्सन हॅव्हिंग ऑप्टिमिझम अँड पेसिमिस्ट मीन्स a person having pessimism. ऑप्टिमिस्ट म्हणजे आशावादी व्यक्ती आणि पेसिमिस्ट म्हणजे निराशावादी व्यक्ती. मग या ठिकाणी आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या ज्या गोष्टी घडतात त्या गोष्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन आशावादी आहे की निराशावादी आहे, पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे. तर एखादी गोष्ट घडली की त्या गोष्टीचा पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन काय असो, ऑप्टिमिस्ट व्यक्ती त्याविषयी काय विचार करेल, पेसिमिस्ट व्यक्ती त्याविषयी, निराशावादी व्यक्ती काय विचार करेल, त्या कॉलममध्ये लिहायचे. फक्त मी तुम्हाला पॉईंट्स वाचतोय, सिच्युएशन्स वाचतोय. फेल्युअर इन एक्झाम्स ऑर टेस्ट. ऑप्टिमिस्ट काय म्हणेल आणि पेसिमिस्ट काय, ऑप्टिमिस्टची कृती काय असेल किंवा विचार काय असेल आणि पेसिमिस्टचा काय असेल तो तुम्ही लिहायचा. लूज अ गुड अमाऊंट ऑफ कॅश. फेल्युअर इन एक्झाम्स टेस्ट, परीक्षेमधलं अपयश. लूज अ गुड अमाऊंट ऑफ कॅश. समजा खूप मोठी रक्कम गमावली. अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल और बॅड वेदर. आपण कुठेतरी चांगल्या मूडमध्ये फिरायचं म्हणून बाहेर निघालेलो असतो आणि अशा वेळेस अचानक अनपेक्षितपणे पाऊस पडतो किंवा बॅड वेदर, हवामान वाईट असतं. त्यावर ऑप्टिमिस्टचा काय विचार असेल, पेसिमिस्टचा काय असेल तिथं लिहायचं आहे. इलनेस, आजार. एक्स्ट्रा क्लासेस इन स्कूल. आणि ज्या शाळेमध्ये घेतलेले जादा तास, याविषयी ऑप्टिमिस्ट आणि पेसिमिस्टचे विचार तुम्ही लिहायचे.
नेहमीप्रमाणेच तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक पानावर त्या धड्याशी संबंधित असलेले काही डिफिकल्ट वर्ड्स दिलेले असतात डाव्या आणि उजव्या बाजूला. तर ते शब्दांचे अर्थ इंग्रजी अर्थासह आणि पुन्हा मराठी अर्थासह तुम्ही आज, आता तुम्हाला माहीत नव्हतं, आज तुम्ही लिहा आणि पुन्हा आपण धडा तर कंटिन्यू करणार आहोत. आता आपण सुरुवात करतोय. या ठिकाणी तुम्हाला 2 शब्द उदाहरणादाखल. ग्लूम, फिलिंग ऑफ सॅडनेस, म्हणजे दुःखी मनोवृत्ती, दुःखी प्रवृत्ती. आणि सिनिसिझम म्हणजे डिस्ट्रेसफुल ॲटिट्यूड, म्हणजे उपहास वृत्ती. नाव सी द टेक्स्ट ॲट पेज नंबर 93. First of all, I will read the whole text so that you can understand every and each word, the correct pronunciation, intonation also. A lesson in life from a beggar. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? Meena's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say. If I say, Meena, Shweta is a very beautiful girl, isn't she? Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. Meena, it is a beautiful day. Let's go for a walk. No, the sun is too hot and I get tired if I walk too much. Besides, who says walking is good for health? There is no proof. That was Meena. She stayed alone in an apartment as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. Naturally, she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. Then, one day, Meena was transferred to Bombay and soon we all forgot about her. Many years later, I found myself caught in the rain at Bombay's Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar Ali's, a popular department store, waiting for the rain to subside. Suddenly, I spotted Meena. My first reaction was to run, even in that pouring run. I was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. However, I couldn't escape. She had already seen me and caught hold of my hand warmly. What's more, she was very cheerful. Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? I explained that I was in Bombay on an official work. Then stay with me tonight, she said. Let's chat. Do you know that old friends and memories are precious and rare? I couldn't believe it. Was this really Meena? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. But Meena was really standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling. And yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that.
A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. There were a few wrinkles in her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. Finally, I managed to say, "No, Mina, I can't stay with you tonight. I have to attend a dinner. Give me your card and I will keep you in touch with you. I promise." For a moment, Mina looked disappointed. "Let's go and have tea, at least," she insisted. "But Mina, it's boring." "So what? We will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel," she said. "We won't get a taxi in this rain," I grumbled. "So what? We will walk." I was very surprised. This wasn't the same Mina I had known. Today, she seemed ready to make any number of adjustments. We reached the Grand Hotel drenched. By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Mina I had known. I was quite curious. "Tell me, Mina, is there a Prince Charming who has managed to change you so?" Mina was surprised by my question. "No, there isn't anyone like that," she said. "Then what's the secret of your energy?" I asked, like Tendulkar does in the advertisement. She smiled. "A beggar changed my life." I was absolutely dumbfounded and she could see it. "Yes, a beggar," she repeated, as if to reassure me. "He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that, because I wasn't even getting wet. That day, I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers. They went hungry, I'm sure. However, what I saw from my window surprised me. The beggar and the young girl were playing on the road because there was no traffic. They were laughing, clapping, and screaming joyously as if they were in paradise. Hunger and rain did not matter. They were totally drenched and totally happy. I envied their zest for life. That scene forced me to look at my own life. I realized I had so many comforts, none of which they had, but they had the most important of all assets, one which I lacked. They knew how to be happy with life as it was. I felt ashamed of myself. I even started to make a list of what I had and what I did not have. I found that I had more to be grateful for than most people could imagine. That day, I decided to change my attitude towards life, using the beggar as my role model. After a long pause, I asked Mina how long it had taken her to change. Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect. Now nothing matters. I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation, and in every person." "Did you give any Guru Dakshina to your Guru?" I asked. "No, unfortunately, by the time I understood things, he was dead. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him." Sudha Murthy is the writer of this lesson. Since tomorrow, we will see the text. For today, it is okay. Thank you.